معاكم اسبو هنا. شكرا لدعمكم قناة اسبوفينيشن. قريب راح تنزل شارات جديدة للمنتسبين وموجيات تكشفون فيها وقت البث المباشر. نعم، في افضل الاحوال اذا جات في الوقت الصح راح يتحقق هذا الشيء ان شاء الله. من أول ما نزلت لعبة روكت ليج كانت بطولة RLCS العالمية من الشركة اللي سوت اللعبة فقط لمنطقة أمريكا الشمالية وأوروبا لمدة سنوات عديدة. بعدين ضموا أمريكا الجنوبية وأستراليا واستمروا كذا سنوات مديدة. تو نهاية سنة 2021 ضموا باقي الدول. الآن صارت السعودية من أقوى الدول المنافسة في هذه اللعبة، وسوت بطولة Gamers8 العالمية في الرياض. في كل فيديو إن شاء الله راح أجيب لكم مقتطفات من رأي اللاعبين الأجانب عن السعودية والكرم اللي شافوه والحر اللي سلخهم. المهم إن البطولة ضخمة جدا وإنتاج بأعلى كفاءة. البطولة هذه عليها أكبر جوائز من أول ما نزلت روكت ليج، أكبر حتى من بطولة RLCS العالمية. مجموع الجوائز هنا $2,000,000. الأول لحاله $500,000، الثاني 300,000، والثالث والرابع كل واحد 200,000. الثمانية المراكز الأخيرة يأخذون $15,000 اللي تعتبر جائزة يحلمون فيها في المراكز الأولى برا، بالذات ألعاب القتال. وإلى الآن تعتبر أكبر بطولة عالمية في روكت ليج من ناحية الجوائز، لأنه كثير من أفضل أفرقة العالم شاركوا فيها. تعتبر أكبر ثاني بطولة من ناحية اللاعبين المحترفين، فلها ثقلها الفني والمادي. That's going on. Just look at it. It's just flashing lights everywhere. I'm certainly excited. Let's throw it over to our opening ceremony. Absolutely hyped. دعوا أقوى الأفرقة 12 تمت دعوتهم مباشرة، و8 تأهلوا من دوريات تأهل سووها قبل البطولة، و4 أفرقة من الدوري السعودي. المجموع 24 فريق يلعبون الآن في 4 مجموعات، كل مجموعة يتأهل منها فريقين، فريق من الدوري الأعلى وفريق من الدوري الأسفل. البطولة عبارة عن مرحلتين، أول شيء التأهل من المجموعات، بعدين التصفيات. أقوى 8 أفرقة أو الأكثر من ناحية الإنجازات مو لازم يلعبون أول مباراة اللي كانت ربع نهائي الدوري الأعلى، راح يلعبون طوالي نصف نهائي الدوري الأعلى، وفالكونز كانوا منهم. فريق جلادياترز فازوا على أول ميد ولعبوا ضد فالكونز طحنوهم 3-0 وتأهلوا نهائي الدوري الأعلى. في الجهة الأخرى فاز فريق 01 اي سبورتس السعودي اللي كان اسمه ذا التيميتس على فريق رينيجيتس، بعدين انطحنوا من ديقنتاس 3-0. الآن في نهائي الدوري الأعلى للمجموعات المواجهة القوية المنتظرة، فالكونز ضد ديقنتاس. الفوز هنا من 3، الفايز يتأهل للتصفيات والمهزوم ينزل الدوري الأسفل. يلا ما نطول عليكم أكثر، انجوي. Historical moments, finally seeing all of these incredible 1v1 players in the same lobby on LAN. We haven't seen Dignitas on LAN in so long. This is as the well. problem though, Greg, and like they're all great at 1v1s, but we can only pick one player on each team. And I feel like it has to be Jack versus Khaled, okay? Well, Team Falcons have certainly been the team that everybody has been keeping their eyes on. It is time for the main event of the evening for sure. Stacks alongside Supersonic, Super all jacked up for this, so am I. This is it. Complete with 3s, 2s, and 1s, all wrapped into one. فريق فالكونز. فريق فالكونز السعودي أحمد وTRK وخالد ما يحتاجون تعريف. أحمد للآن محتفظ بنظارات V1 الشمسية شكلها نفعته كثير في المشاوير، وTRK متحمس، أما خالد يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لازم نجي شخصيا. From the UK, Dignitas. فريق ديقنتاس من اليسار لليمين ابيرنتلي جاك ويورويتس، الناس تقول له جوريوس وسكراب كيلا، كلهم اساطير صراحه، لكن تعرفون من الاسطوره الصح سكراب كيلا. هذا الادم يلعب من زمان ودائما ايجابي وعفوي، وقيد فاز في البطوله العالميه السابعه. وعلى فكره هذه صورته الحاليه في تويتر، يكسو يقول له ما شاء الله لابس زي سعودي كامل، ثوب شماغ، وقالوا لابسهم صح. تخيل تقابله كذا في المدرسه. هنا متصور مع اللاعب باسل كانه الجبير، ترى مو كثير متواضعين زيه. هذه كانت المقتطفات، والان نرجع للبطوله. ابيرنتلي جاك ويورويتس عمالقه في الميكانيكس، راح اشرح اكثر وسط المباراه. I think I speak for everyone in this arena when I say this next match is the match we have been waiting for today. And now the stage is set for the Rumble in Riyadh. D
Falcons Dignitas Manfield Night Game 1 is about to be underway. Oh, that transition is so good every single time. Match 1, kickoff underway. Here we go. يلا بسم الله نبدأ المباراة اللي أنا شخصيا كنت منتظرها بفارغ الصبر. قيد لعبوا ضد بعض في بطولة موناكو تلاقونها في الشرح والكرت، وقيد لعبوا سكريمز يعني مباراة ودية وللتدريب، لكن الآن أخيرا مواجهة رسمية في أكبر بطولة. Jack gave that one away but had to clean up his own mess up to the task. And now it's Scrub Killer with O'Khalid with a full tank of boost in the background. Ahmad will try and set him up. O'Khalid denied by Jorius. Here comes TRK, and that one's saved away by apparently Jack. أقول لكم حاجة مميزة جدا عن هذه البطولة غير كمية الفلوس الهائلة، الفورمات حقها أفضل فورمات على الإطلاق اللي هو الباتل كرو. أنا قد شفته مرة واحدة فقط قبل عند جوني بوي، ما أدري إذا هو اخترعه ولا أخذ الفكرة. نظام هذه البطولة يلعبون أول مباراة 3 ضد 3، واللي ينهزم يختار طور المباراة الثانية. هناك عنده خيارين، يا 2 ضد 2 أو 1 ضد 1. نعم، الشيء اللي إلى الآن ما تعترف فيه الشركة اللي سوت اللعبة، ما تعترف فيه من ناحية إنها ما تهتم فيه ولا تحطه في بطولاتها الكبيرة. وبعدها المباراة الثالثة ترجع 3 ضد 3، وبعدها المهزوم كمان يختار بين 2 ضد 2 أو 1 ضد 1 وهكذا. Scrub Killer there to play janitor right at the end, and it's Dignitas that strikes first. Another quick shot here off the kickoff, and it's going the way of Falcons as they try to put one through. سكراب الجبير أقصد كلا افتتح المواجهة بالهدف الأول بعد مناولة قوية من يورويتس. Follow up from TRK, shot high, down the other way. Apparently Jack picks it up. ودي أقول هذا فن من ديقنتاس لكن ما أقدر، غلط من TRK كآخر لاعب تقدم وترك نص الملعب حقهم فاضي لأنه ترك. سكراب ناول لابيرنت لجاك اللي جاب الثاني. One side, Dignitas trying to silence them. 2 goals in less than 90 seconds. But we know Team Falcons can strike quickly. Ahmad to the backboard and quickly defended by apparently Jack, who's had to put in a lot of defensive effort in the first minute and a half. Ahmad beaten by Jorius, so O'Khalid's got to get there in the corner. He does, and so quickly to set up TRK. Back downfield come Team Falcons. So quick on the rotations from Dignitas thus far to make sure that they've got that backboard, that line, the net just covered because they know that the attack's coming over and over again, and then that transitional goal worked out for them on that second one. Another attack here from Team Falcons, going to be easily saved away. The follow-up shot tries to go underneath, and Scrub Killer again covers it. You can see how quick the rotation is to back post over and over. Dignitas not really trying to get overly aggressive, especially with a 2-0 lead this quickly. They know that they just need to make sure that they cover the net. That's all they got to do, maintain the lead. صعوبة تسجيل الأهداف في طور 3 ضد 3 لأنه اللاعبين عادة يعرفون وين راح تشوت، وانت عديت واحد راح يغطي عليه الثاني والثالث، عشان كذا في أهداف كثيرة جدا بسيطة تيجي فقط بسبب ان الهجمة الخصم ما فهمها أو حصلت صدفة. وهنا يجي عنصر العشوائية اللي ما أتقنه إلا فريق واحد فقط اللي هو كورمين كورب. أكثر واحد لعب عشوائي في فالكونز هو أحمد، عشان كذا يسجل كثير، وبعده TRK اللي كمان أهدافه كثيرة ويكمل أحيانا على أحمد، وآخر شيء أو خالد لأنه أسلوبه جدا سهل القراية، لكن هذا الأسلوب ينفع أكثر شيء في الدفاع. Shot blocked away. Now Ahmad gonna try his luck, trying to go underneath Scrub Killer, and Jorius there in support, and Falcons still left off the scoreboard through now almost 3 minutes as Dignitas definitely up to the challenge. Nice little 50 there from Ahmad, just trying to find something that they can put together here. They haven't been able to break that defense. They're going to have to get a little bit more creative here. They were talking about how creative they are as a team in that interview video that we watched during نقرة كبيرة جدا من أحمد. They are going to need a little bit of that as this defense so far from Dignitas has been unbreakable. There's the newest coach for Dignitas, Nick, formerly with Team Queso when they made their run at the Winter Major in Los Angeles. Now with Dig, Scrub Killer very happy with that acquisition. Oh, there's TRK لقطها قدام جاك، رجع الشقلبه وزيفها وتعدى سكراب، وزي ما قلت لكم تعدى الاول والثاني راح يصد الثالث، لكن احمد سبب العشوائيه الغير متوقعه وفجر يورويتس اللي كان مركز في الدفاع وجابه الاول. Enough to get it done. You take that player off the line. If you don't leave one of them there, that's an easy shot for TRK all day. I don't care what part of the field it comes from and what the angle is. He's going to hit that one home. Leaves them with a minute 30 to find another to tie up game 1. Jorius in an awkward spot. Ahmad. يورويتس دخل في تحديين ورا بعض وفاز فيهم كمان.
Now O'Khalid trying to serve up Ahmad. And there is apparently Jack, but Ahmad read the play well. Keeps the attack alive for Falcons coming up on the final minute of game 1. Dignitas got a couple quick goals. One out of Scrub, one out of Jack. Here's O'Khalid. Nobody there in the midfield as Ahmad just a little bit late to the play. Joria's shot shut off by TRK. Scrub Killer leaves it for apparently Jack, and O'Khalid will deflect this out to the side as well. Another attack repelled by Team Falcons as they keep their comeback hopes alive. TRK managed to go underneath. Well, the ball went over. Here's O'Khalid. Tie game. TRK سبب عشوائية فظيعة، لمسها مرة ثانية ورفعها فوق سكرب بيصدمه في الجو، لكن TRK تفاداها وكملها. جاك قراها وطار لها، لكن TRK لمسها مرة ثالثة وغير مسارها وجاك صدمه. يورويتس ما توقع كل هذا يصير، فطار متأخر لتخليصة الجدار الخلفي لكن ما لحق، فاكتملت المناولة لأوخالد اللي كملها. فالعشوائية هنا كلها حصلت من TRK وجابت لهم التعادل على آخر 30 ثانية. Battle for Team Falcons, but they've persevered. Tie game now with 30 seconds left, and Dignitas left off the scoreboard for the last 3 minutes plus. Needs to go back into attack mode. It's TRK though who's going to have this one away from Scrub Killer. Apparently Jack had to get up quick. There's TRK to the backboard. Jorius making sure to catch that and make sure there's no juicy rebound. Here's O'Khalid though, weaving through. Oh, a save off the crossbar. Follow up. Oh, what a save by Jorius. Had to make a quick cat-like reflex save and did so to bring us to OT. فالكونز ضغطوا على الأخير، لكن أكيد رح نوصل الوقت الإضافي بين أقوى فريقين في اللعبة الانفرادي في العالم. They almost dropped the game there. Jorius makes an amazing recovery save there to get this to OT. And now it is down to the OT goal. Looking to see if they can get through is O'Khalid up and over the top. Great backboard read there from Scrub Killer to go ahead and bring this one out and into the other half. This kind of matchup is what makes this sport so great. How can you not love it? Jorius, though, missed a golden opportunity to take that one away. Apparently Jack dispossessed by Ahmad. And that's a clever touch by Scrub Killer, and it had to be because there were Falcons waiting to pounce. This one sent away by Scrub Killer. Ahmad has O'Khalid in behind. O'Khalid looking for another clutch goal. What else is new? This was out of the corner. He's got TRK over there, but can't get the ball to him. Ran out of boost, just couldn't chase that down to try and force that one through towards the net. They'll come back the other way. Ahmad will be the one to try and bring this one out. Good 50 over the top of Jorius to the back wall, and not going to be able to get there before apparently Jack is able to make the save and send that one away into the corner. الجيم الأول مهم، كل فريق يحاول يظهر للخصم تفوقه، بالذات لعيبة تطور 1 ضد 1 يأثر فيهم هذا الشيء كثير، غالبا حتى يكون الجيم الأول هو المصيري. TRK nowhere in the picture. There he is now. Drop one down, nobody there. Ahmad just a little too late to the play. Apparently Jack has it way downfield. Dignitas get a much needed clear. They were starting to get into a little bit of trouble with Falcons maybe one good touch away from ending this overtime. Still could be. TRK dispossessed by apparently Jack, so Ahmad has to take over. Coming to the end of the 2nd minute of overtime here, Super, and now it is white knuckle time. Both teams do not want to drop this first match. They know how serious and how much importance is on every single win, and this first one dictates so much in this, where the losing team ends up getting to decide and which way we're going to go. If we see 2s, if we see 1s, when those are going to happen, you don't want to drop game 1, and you can see them just trying to hold the defense down. فالكونز ضاغطين يبغون الهدف، ديقنتاس يبحثون عن فرصة هجمة مرتدة أو ثغرة. This particular match, so whoever gets the choice, it's just like, all right, sure, just let the chips fall where they may. As TRK is going to turn on one, just got around Scrub Killer. Apparently Jack had to sky one up, got to stay with. في ثغرة هنا عند فالكونز، جاك حصلها، كانوا كلهم متقدمين لكن الرمية ما كانت قوية وكانوا كلهم متراجعين، ولا كانت فرصة لهم لكنهم حاسين بالضغط ويبغون يبقون بس على قيد الحياة. For TRK, and apparently Jack not fooled by the play one bit. Here's O'Khalid though, all business and stuffed away by Scrub. Luckily back on the other end, Team Falcons playing with that deep third. Ahmad making sure again, always somebody is back. No open nets going to be left. Not going to let those go through, and the low 50 attempt doesn't go. O'Khalid tries to float one in, and not a chance. Jorius is going to let that through. Ahmad, though, from the top, drops off the rope and pinches it in off the post. شالوا الإعادة لكن رجعتها غصب. أحمد هجم بسرعة قبل ما يرجع كل الدفاع ونزل عليهم نزلة الشاهين وقرصها في زاوية المرمى وجاب هدف الفوز.
الفوز. فالكونز فازوا الجيم الأول. Report with a game 1 dub. Who in which matchup? الآن بما أن ديقنتاس انهزموا راح يختارون طور الجيم الثاني سواء 2 ضد 2 أو الطور المنتظر 1 ضد 1، بالذات لو نشوف المواجهة الأسطورية بين بيرنتلي جاك وخالد تكون أخيرا في بطولة رسمية عالمية. We happen to know that, you know, Jack would like a swing at Khaled. Absolutely. Does that play into it? Trying to tie up the series for Dignitas. Falcons trying to go on match point. ديقنتاس اختاروا 2 ضد 2 واختاروا جاك ويورويتس ضد خالد وتي ار كي. عجيب، انا ظنيت ان احمد 100% حيكون موجود في 2 ضد 2، لكن فالكونز ادرى. كذا ولا كذا اخيرا الان عندنا مواجهة 2 ضد 2 بين فالكونز وديقنتاس، من زمان ودي اشوفها. In a potential fourth game later on. Fourth game, I'll still be hoping for that 1v. اللمسة هذه الأخيرة من جاك انقذتهم من هدف، صد المناولة لأو خالد. Or the reality of the call out to exist. In my heart, I want, maybe that'll soothe the pain of us not getting the atomic match. Right. At least a little. It will subside the pain for the moment. Well, Joyous has this one cleared away. A lot more space available for these, I mean, all 4 mechanical wizards to work their craft in the 2v2, but there's O'Khaled denied right at point blank range by Joyous. TRK just gonna take this himself and stall for time. Try to set up O'Khaled, who might have had an opportunity there. TRK trying to screen Joyous off the play. It didn't quite work out as Jack will pop one back out, but Dignitas having to play a lot of defense early on. Eventually they're gonna run out of boost. Jack has, but he's got some right at midfield. An important pickup as it allows him to do this, but there was just nothing there. ديقنتاس لازم يهجمون أقوى الهجمات اللي عندهم، لأن تي ار كي وخالد يعتبرون لاعبين دفاعيين درجة أولى ما شاء الله، بالذات خالد. أتوقع خالد وتي ار كي حاليا أقوى تشكيلة دفاعية على الإطلاق، إلا إذا تكون فريق جديد من خالد وريتلز أو تورمنت، هذاك شيء ثاني. To make something happen, but both teams defensively playing really strong here. This almost feels like a match 1 feeler kind of setup here as these 2 teams throw down. Nobody downloaded the other yet. For those of you just joining us, this is game 2 here on Aquadome. 2v2 chosen by Dignitas after an overtime winner from Falcons. It was Ahmad scoring the winner for the home team. This is Joyous now for apparently Jack. No play on here. So Falcons with the series advantage, trying to add to it here with an early goal, but nothing doing so far. Apparently Jack. Now Joyous. Still nothing towards the Falcons net. Team Falcons have just played this stifling defense. Until now, apparently Jack surprises them. وخالد رماها في النص، جاك اغتنم الفرصة وجاك صاروخ على الكورة، ناولها لنفسه على الجدار وشاءت بزاوية. واو، ما هذا الإبداع، 10 من 10. هذا هو الفن بعينه. جرب تشوت نفس الشوطة في التدريب، نعم إن جبت 1 من 20 محاولة، وإنك تجيبها وسريعة وفي بطولة وضد أقوى دفاعين، هذه المهارة. Back, find that angle and just slot it in. Dignitas lead here halfway through this 2v2 matchup. 2:25 left on the clock. Still plenty of time, a lot of game left here. زي ما وعدتكم قبل انه حيسوي مقطع عن وصول خالد 1800 نقطة اذا شاء الله، لكن لو قد سويته كان المواجهة هذه لها نكهة ثانية، شيء خرافي ما يتصور، لان السالفة لها دخل بجاك ويورويتس وخالد. شوف بس كيف جاك فاز في الاعتراض. Challenge, but O'Khaled there in the nick of time. No follow up from Dig. Here goes Jack again. That doesn't angle downward. And an unfortunate break for Dignitas. They can't press their advantage. O'Khaled's shot forces Jack to keep his head on a swivel. Now TRK after the demolition. O'Khaled will score. Tie game. العشوائية هي السر، والتفجير أكثر شيء يخلق عشوائية في الهجمة. وخالد فجر يورويتس، تي ار كي كان فقط عليه يناول له على طول هدف. أنا حسبت إنه خالد أحمد لأن هذا أسلوبه، شكل وقتها قال له أو أخذ منه اليد. The Rock puts it through. Falcons tie it up 1-1. Next kickoff going to go the way of Falcons, at least back into the other half. TRK tries to follow through, but Jory is able to find that low angle to facilitate the ball out. Apparently Jack now to the ceiling, has an opportunity, man ahead of him, trying to cause a little bit of chaos, not able to get any touches, not able to get any bumps, knows that he has to back out. I do like the idea though, nobody immediately challenged him, so bring it down to the ground. You don't have to take the shot from way downtown, you try and get a little bit closer. The Falcons knew what they were doing. Khaled and TRK
They've seen a thing or 1,000. Jorius got around TRK and O'Khalid couldn't stop him. يورويتس أخيرا هجم، هذا هو العشوائية بعينها، هو واسترال. TRK حاول جاهدا قراية الهجمة ما قدر، الخط مغبش وخالد ما لحق وديك جابوا الثاني وتقدموا. Of situations so difficult to try and make a read that quickly, that close to the net, just couldn't get it done. Dignitas back in the lead as we approach the final minute. بالنسبة لاسم يورويتس المعلقين يسمونه جوريوس فقط لأنه جون بوي سماه كذا. أنا تواصلت مع جروب هولندي وسألتهم هل نطق اسم يورويتس صح لأنه نفس النطق الألماني؟ قالوا صح. قالوا لي مع أنه اسم مخترع ما في أحد يسمي كذا في هولندا، لكن لو يقرونه بالهولندي يقرونه يورويتس، وإذا تبغون لخبط أكثر جاك يناديه يوريوس. أنا ودي أقول له جوريوس زي المعلقين عشان لا تتلخبطون، لكن لما سمعتهم مرة ينادوا أو خالد أو خالد غسلت رجلي. Oh, we're in the picture. He's way back. This goes right back towards the center line. Falcons needing to dig deep into the bag of tricks here with 30 seconds left. ستاكس كمان يلعب بالكلمات. فالكونز لازم يحفرون ديك ضد ديقنتاس AKA ديك، واخر ثواني احمد مركز 1000. اقول لك شكله فعلا اخذ اليد من خالد، هذا مره مو وجه واحد يتابع. Prevents you from winning and putting the game away as Jorius missed this ball. TRK with 13 couldn't get by apparently Jack. O'Khalid now for TRK. That's taken away by Jorius. He's giving it away though. TRK, infield pass intercepted. No time on the clock. TRK denied at the last second. And now O'Khalid's got to keep it alive with nothing in the tank. TRK let it drop right in front of him. ديقنتاس فازوا جيمهم الأول وعدلوا النتيجة. No boost, you end up in a situation with the ball on top of you, for you, rough situation. Dignitas do take that up. Hey, I would have said that for FaZe and... ندخل في الجيم الثالث. كل الأجيام الفردية زي الأول والثالث راح تكون 3 ضد 3. الأجيام الازدواجية راح تكون 2 ضد 2 أو 1 ضد 1 حسب اختيار المهزوم. فورمات رائع الصراحة، يمحص الفريق الأقوى من كل الجوانب. كل الأجيام اللي شفناها للآن كانت قريبة، فلصالح مين حيكون الجيم هذا؟ See if they can repeat that and really put the pressure on Dignitas with the matchup they didn't want coming up next in game 4 with 1v1s. That goal line save, beautiful out of team Falcons on a toughly covered shot. TRK gonna come up over the top and in comes O'Khalid to try and take a swing at it. Demo on the sidewall and opting for possession is apparently Jack. He'll have a second look and immediately sent back downfield, and 0-0 through the first 45 seconds coming up on the first minute here of this third matchup. بداية قوية من الفريقين، كلهم ما يبغون يفوتون فرصة الفوز في هذا الجيم لأنه ممكن يكون مصيري. Enough attention is the role of that third player after a 2v2. You've been sitting around doing nothing. Maybe you're in free play, maybe you're watching the matchup on your buddy's monitor. How do you get back into the flow of things? رمية جوية موزونة من TRK لكن ما كان في عشوائية. فرص دي كذا كانت تيجي هدف لو أحمد مثلا تقدم وفجر الدفاع أو شتت تركيزهم بشوية فوضى، لكن فيها طبعا شوية مخاطرة، يا بتضيع دوره أو فتح ثغرة هجمة مرتدة. فاللعبة فيها عنصر التوقيت المثالي واستثمار. راح تكون عندهم فرصة شبه مضمونة تجي هدف لو استثمروا كلهم في هجمة، لكن إن كان التوقيت خطأ فراح ينقلب عليهم استثمارهم بخسارة هدف. هذا أهم عنصر في طور 3 ضد 3. Couple whiffs there in the corner. Couple whiffs there on the other side. I'm not sure if it was a whiff or a intentional trying to go around the ball to try and make that infield pass on that previous attempt from the side of Falcons when Ahmad went past it. Ahmad خلاه عمار. A couple opportunities to Dignitas, but again, nothing really going. TRK تألق بشقلبة مستي تعدي سكراب ليلقى جائزته. We kind of get this first 2 minute feel each other out again because we kind of got to do that as you go from 3v3 to 2v2 and you got to keep switching the brain back and forth between these modes. You've got to feel it back out again. Ahmad, good outlet pass, looking for TRK. Does he have the reset? I don't think he does. He's just going to go ahead and carry it all the way down. Jorius is there to make the save. Great improv by TRK to get this attack going. And he's got a full tank of boost as he'll go to work here. Tight angle, double tap, bang, bang! بوم. TRK من هجمته السابقة ما حد عارف انه رجع شقلبه ولا لا، وزادت الفوضى وزادوا ارتبكوا بعد هجمة الثنائي، بعدين شفتوا مش اللي صار. There's a little bit of a lift there to make Jorius awkward, and the tight angle in the corner has it dead to rights. 1-0, Falcons strike first. Halfway mark. Challenge laid down now to Dignitas. Answer that. TRK looking for more. Scrub kill is in his way this time. Around the boards, it'll fall out to Jorius with apparently Jack waiting in behind. Almost waterfall down and well defended, well read by the Team Falcons defense. They sent 2, but
not in a compromising position. Coming up on the 2-minute mark now as apparently Jack looking ahead, but there's still nobody across. It's kind of that dump and chase strategy that sometimes does work out, but then you have to change plans mid-series, sometimes mid-game. Jack now will send one a little bit wide. And he'll wait for this one to come down to him. Scrub Kill is there as well to tie the game. جاك اللي سوى الدكتوراه في خالد فاز في ال50-50 ضده، طارت الكورة وسكرب سبق TRK ورماها فوق أحمد اللي ما قدر يخلصها، وعلى طول رد صارم من دق عدلوا النتيجة. She's up into the ceiling, comes right down on his nose, able to place it perfectly. As you said, tie game 1-1 here. The back and forth, 3s, 2s, doesn't matter. It's just a back and forth affair between these two teams. This dream matchup that has been circled by many fans. أوف لو جات بتكون صدفة مرة حلوة من سكراب. In kind of probably here, especially during the intros in the stadium. They have been waiting for this one all day. We even heard some remarks like, why isn't this place quite full yet? Falcons are right up. And then as we were leaving at the end of that series, the fans started pouring in. They knew what time it was. It was time for this rumble, this epic matchup that has not disappointed. I can definitely tell you that it is full in there, seeing our group chat as the match is getting started and the other casters trying to find each other in the crowd. Where are you sitting? Yeah. I can't find enough seats for everybody. Definitely filled in there. This is the match everybody is looking for. As it gets later in the day, that just gets fuller and fuller, more and more fans coming out to avoid the heat, only to come into a hot series here. صدق او لا تصدق، فالكونز في الهجمة هذه استثمروا كل لعيبتهم، وخالد هدد لمستين، TRK زاد شاتها وانصدت، واحمد زاد شاتها وجات. لحظة شوتته كانوا كلهم في منطقة مرمى الخصم، كذا فتحوا ثغرة كبيرة في دفاعهم، لو جات هجمة مرتدة او شوتة من بعيد او حتى صدفة توجهت على مرماهم كان جات هدف، لكن توقيتهم هنا كان في مكانه. اللعبة فيها عمق كبير. الان هل يقدرون دق يعدلون؟ Apparently Jack away from the play. He was threatening to cheat up on the kickoff. That's great heads-up effort from Ahmad and Falcons as a whole. Now it's TRK getting around apparently Jack, who's just having a miserable go of things here in the last 20 seconds or so. But his shot here, deflected by O'Khalid. It was a demolition that slowed things down for Dignitas. That means they're not able to throw the house quite yet at Falcons. Down inside 20 seconds. Gotta have it soon. Fall in the corner, a demo from Scrub Killer trying to open up that defense a bit. Infield pass. Apparently Jack can't get the swing. Scrub Killer tries to backfill. Everybody came forward and nobody on the side of Team Falcons is able to get a piece of it, and they're able to maintain this offensive pressure. Joyous shot. Last second, it's in front of the net. Knocked away, still in the air. Pushed back down the other way. TRK harassing and just pushing him off the ball. Falcons close it out in what was a very close OT situation. فازوا فالكونز جيمهم الثاني، لأن ديقنتاس أول اختاروا 2 ضد 2، الآن ما بقي إلا 1 ضد 1. وأخيرا جيبوا أي لاعب من الفريقين أنا راضي، بالذات طبعا إن كان جاك أو يورويتس ضد أو خالد أو TRK. ودي أصلا أتفرج كل الاحتمالات. المواجهة الأسطورية المتكررة اللامتناهية جاك ضد أو خالد، أو جاك ضد TRK، أو يورويتس ضد TRK، أو المواجهة الأسطورية النادرة جدا يورويتس ضد أو خالد، جدا نادرة ما تيجي إلا في بطولات. أي واحدة حتكون يا ترى؟ There, I mean, it has to be Joreous. It has for the 1v1 here. It has to be. As much as we know that Jack wanted to swing at Khalid, in this situation you have to send Joreous, right? Yeah, and in a situation where the players kind of make that decision, it makes things even more interesting because you've got to have confident leadership, and if somebody wants that 1v1, they have to be willing maybe to step aside and maybe put the ego aside. And of course, these players all have that ability. It is TRK ضد يورويتس. فالكونز اختاروا TRK كلاعبهم رغم ان أو خالد هو المسيطر في هذا الطور طوال الوقت، لكن اختاروا TRK لانه حسوا ان ديقنتاس راح يختارون يورويتس، اللاعب العبقري ميكانيكيا. TRK dancing through. Can he get around on it? No, he can't. Joreous shut the door on him. من جهة ديقنتاس اختاروا يورويتس لانه اسلوبه مضاد له خالد، واكيد ظنوا ان فالكونز راح يختارونه، هذا اعتقادي على الاقل. كذا ولا كذا راح نشوف مباراة احترافية قوية. Tries to go low, couldn't get through, has a flip reset here, gonna try again for the quick little touch, tried to put it on the back shoulder near that near post, could not get the shot on target though, and Joreous just gonna throw one at him, hoping that he could get the pop-up.
The conversations that went on between the players earlier this week with AJ claiming the top spot on the 1v1 ladder and then TRK taking it from him just like he took that ball away from Jorius. 1-0 to TRK. يورويتس غلطته انه ترك البوست لترك. تياركي رمى الكرة قدامه تعداه واخذ البوست وجاب الهدف الاول، لكن كلنا نعرف انه هذا ما راح يكون الهدف الوحيد في هذه المباراة، لانه 1 ضد 1 روعتها كثرة الاهداف للطرفين، فمين راح يحصد اكثر؟ Jorius gonna have to immediately clap back. There's plenty of time. We know that these battles can go back and forth, see some high score lines, but so far through the first minute, only 1 goal. That one gonna be just high over the top of the crossbar. An immediate catch from Jorius, well read, right back the other way. We're tied back up. الكثير يكره يلعب طور 1 ضد 1 لأن فيها معاقبة لكل زلة صغيرة. يورو شكر تياركي على مناول العسل ورد له الجميل بهدف وتفجيره. Sonic all the way, boom. اوه ستاكس دام كذا. TRK is trying to catch, boom. ورد له الجميل بهدف Boom! There he goes, tie game just outside the first minute. Hey man, you called it the rumble. And that's exactly what Jorius is doing. يورويتس زيف ركلة البداية، تياركي سوى المضاد، أخذ الكرة جهته بدل ما يرميها له. All is there's no kickoff from Jorius, an interesting strategy, and TRK a little awkward here as he goes through the corner, has to end up trying to 50 that one high. And now the mind games start. شوف وين رماله الطعم. Way he wants Jorius to touch the ball and pop it up, and Jorius is not gonna bite. The mental gymnastics involved in one's play at this level. It is just a little bit different from even other Pro 1's matches. 2 players so familiar with each other, so many matchups over the past several months. Jorius going all the way deep into the corner, but he never really had a shot there. In these chess matches, sometimes you do things to try and condition that other player to an expectation. And I'm waiting for TRK to start changing that up. He continues to go for that fake over and over again to try and go low. He got him this time. He's eventually going to get it. That's not going to be needed right now. غلطة فظيعة من يورويتس، تشقلب حتى بعد ما رمى تياركي الكرة على الجدار. عيب الشقلب انك ما تقدر تكنسلها في النص وتعدل السيارة، لازم تنتظرها تخلص وترجع السيارة على الأرض بعدين تلف. Outfoxes Jorius, and a 2-1 lead now for Falcons TRK. Now we'll see what Jorius has up his sleeve this time around. More of an orthodox kickoff. It goes neutral, but stays with Jorius. His shot set away by TRK. Got hung up on the corner. That little blip could be costly. Only a little bit in the tank for TRK, but he made the save. Still low on boost here though, and the touch from Jorius. Little pad pick up there for TRK will give him enough to get a touch again. أحمد طلع فعلا مركز أكثر من تياركي ما شاء الله عليه. تياركي نقز نقزة مثالية وسريعة على الجدار الخلفي. يورو حاول يخلصها وفاجأه تياركي برمية خاطفة. يورو مرة ما توقع تياركي يجي بهذه السرعة. أحمد وخالد يتفرجون من شاشاتهم، أكيد كل الفريقين داخلين سبكتيتر، يزيد الضغط والتوتر أكثر، أي زلة يلاحظونها عليك، لكن أنت فننت يعززون لك زي ما صفق أحمد وخالد. روعة، شيء يزيد الثقة. Home crowd, this team up against Jorius, that's just gotta feel, indescribable, because I'm never going to know what that feels like. They tell you not to make gambles like that when you're playing ones, unless you've got that kind of skill set. A brilliant read. It's an open net. He doesn't miss these. يورويتس أغراب وسط الزاوية، حتى تياركي كان بياخذه لكن قص اللفة على الكورة. يورو حاول يمنعه من اللمسة الثانية لكن ما قدر، وجاك ناوي يذبحه. Oh, not the look right now on the side of Dignitas. Apparently Jack does not have that giant smile that we've seen in his shots from the media day right now as he tries to stay warm in free play, looking over occasionally to see the scoreline. Down 3 is his teammate. Make it 4. TRK strikes again. مع انه يورو يسوي ركلة بداية اندفاعات موجة اللي هي اسرع، لكن تياركي استحوذ على الكرة بالركلة العادية، وجاك شكله يقول له ايش يجيب اليد بس، وسكرب داخل عالم ثاني. Here as Jack talking over to Jorius now. And a smile still across the face of Jorius, realizing inside 2 minutes, nothing is certain, nothing is secure. بدأ يرس بالهجمات الجوية،
ما رجع شقلبه، لو رجعها كان صار شيء عجيب. الشيء اللي ميز يورويتس اللي ما ادري كيف صرت اقول له يورو انه يبدا الهجمه من غير تخطيط، يفكر في الهجمه هو فيها بشكل ارتجالي. هذا الشيء مره خطير لانه يزيد العشوائيه بالذات في الجو. لا هو ولا خصمه يفهمون كيف حتى جاي الهجمه من بين كل لعيبه روكيت ليج، فقط هو واسرل اللي يقدرون يعيشون في العشوائيه التامه هذه، عشان كذا لعبهم مره ممتع. To at least have a realistic shot of coming back. If he gives up another goal here to TRK, I think you start thinking about game over. Nope. Maybe. Yeah, and about that, right down the dotted line, right between the eyes. لكن هذا ثمن اسلوبهم. يورو كان بيزقل الكرة فوق وفي نفس الوقت قرر يصدم تي ار كي، كلاهما لم تضبط واليورو فعلا طاح سوقه وتي ار كي دخل في نحس البرازيل. Has to come to him. There's no need for TRK to do anything. He can play the counter attack game. He basically in the driver's seat. He's dictating the pace of this match at this point without even having to do anything. He just has to wait for the attack, make the read, trying to make this the 7-1. Looking for the Brazil scoreline is TRK into the corner, trying to get this touch. He waits for the first from Jorius out to the midfield. Gonna just go ahead and try and take it to the corner. An awkward miss there from Jorius is gonna open this play back up for an opportunity for TRK, but doesn't have the boost. He opts to drive off. Oh my goodness, what a pre-jump. He actually just has the soul read. He's gonna give up a goal here, but are you kidding me? هذا هو نحس البرازيل. ان جات 6-1 توقف، ما تجي 7-1 وتبدا حتى تنقلب. يورويتس عنده حتى وقت كافي الصراحه ل4 أهداف. ايش راح يسوي؟ Ball, he make this 7-1. It was not the case, but man, just does not care. Just throws himself. Oh, hey, yeah, you can. I guess you could do it with a 5-goal lead, but the door's opened a little bit here. Jorius now down 4, 40 seconds. There's got to be lightning fast attacks. طالعين نازلين سوا ما شاء الله. تي ار كي يحاول يمنع يورويتس من اي هجوم جوي لانه ان بدأها راح تنتهي في المرمى. Both on a level playing field. Jorius stopped again by TRK, and maybe the celebration can start to begin here. 20 seconds left, and TRK firmly in control. Team Falcons just 14 seconds away now from getting into the top 8. But Jorius adds 1 with 11 seconds left. 11 ثانية ما هي مستحيلة، لكن لازم يفوز في 3 ركلات بداية على التوالي. Of his career here to get this one done in 11 seconds. I'm not saying it's impossible, but the long shot is massive. TRK, you couldn't win it any cleaner. And you couldn't win this series any cleaner. For Team Falcons, add yes, one more 7-ball corner pocket. عدد الأهداف يفيد في البطولة عشان ينافس على أكثر هداف، وجابه بطريقة حلوة من السقف عشان ينقذ العملاق الجوي بداخل يورويتس على آخر 3 ثواني. And little victory lap goal there for him. TRK, shortest on the team, but gotta be feeling 7'3" as he prevails. Team Falcons to the top 8. ستاكس يشوفه خالد أطول من تي ار كي، عاد ما نقدر نقول له لا، شكله يشوفهم على هيئة صقور طول الوقت. وعلى طاريهم فازوا في المواجهة الحاسمة للتأهل للدوري الثمانية. في هذه الحلقة اختصرت مواجهتهم الأولى لأنهم واجهوا فريق مرة سهل بالنسبة لهم، وفي الفيديو القادم إن شاء الله راح أختصر كل شيء. يعني الحلقة القادمة راح تكون الحلقة الأخيرة من هذه السلسلة، وراح أشرح فيها بإذن الله كل شيء عن البطولة. السالفة فيها $500,000. يعطيكم العافية على المشاهدة والانتساب. ابقوا بسلام، واسبوفينيشن إز اوت.